It is 4 p.m. You're just in time for trending news here on Lookuptv. Thank you once again for making time for the program at this particular hour and trusting us to bring you up to date with what is making headlines across the country. These are just the briefs. The details will be coming your way in our subsequent bulletins. But let's begin. My name is Brian Amwai. Now, tens of families in Olkaria in Naivasha were forced to spend the night in the cold after KWS officials demolished their Manyatta'S for allegedly encroaching into Hell's Gate National Park. Now, the incident sparked protests from members of the Ma community who claimed to have lost livestock and property worth thousands of shillings during the exercise. Ile dhuluma ambao tunapata na watu wa KWS imekuwa worst kabisa. So tunataka kujua hawa watu ni kulinda wanalinda park amba ni kutoka kwenda kunyanyasa community, na wanyama yao yuko katika mashamba yetu, na pia wamepiga wamama, wamechapa vijana, mali yetu imeumia. Tunataka kusaba kutoka leo ile wanyama yao yote ambao yuko katika mashamba yetu tunataka wakuja watoe. Wamepiga marisasi na wakafunja ng'ombe mguu. Na tunataka kuuliza, ng'ombe inajua nini ambayo inapigwa risasi? Kama hata wanyama wezi piga hata mnyama risasi. Sasa tunataka kujua hiyo ni haki kweli ambayo inatendeka. So tunataka kusema kutoka leo, sisi tumenyanyasika ya kutosha na mali yetu imechomewa, na tunataka kusema mpaka hiyo mama ajibike, huyo senior wode na ajibike, na huyo Judy na alipe hiyo mali yetu, na hiyo mama ambao wameumiza, na ile mama ambao wamepoteza mtoto akienda kujifungua, mpaka isemekane kama ni chairman ama ni MD ndiye ametoa hiyo order, tuelezewe ukweli iko. Mheshimiwa wetu Jane Kiara, sisi ni watu yako na sisi tumekuchagua. Toka ushughulikie maneno, kwa sababu sisi tumeteswa ya kutosha. Na tunaomba leo huyo madam anaitwa Millicent na Judy na Mildred waondolewe kwa hii park. Wamekuwa na dhuluma kwa watu wetu, na hatuwezi kubali kitu kama hiyo. Watu ya KWS, maaskari wamefika hapa, na yeye ndiye ametoa authority pale kwa ofisi, akaambia watu waende wachome. So tumeshangaa kama tumekuwa wanyama. Tuko na mzee ambaye amepotea saa hii kule Narasha. Hatujui amekuliwa na fisi, hatujui ameuliwa na nyati, na ni wanyama yao wanakuja mpaka ndani ya maboma zetu. Tunaomba hiyo maneno ishughulikiwe, na kama sio hivyo sisi tutasimama kujipigania, kwa sababu hatuwezi kubali watu wetu wadhulumiwe. Now, the spouse of the Deputy President, that is Pastor Dorcas Rigathi, has urged inmates at the Shimo Latewa Boston Institution to change their ways for the better. Now, she was speaking when she visited the boys at the institution, encouraging them to undergo rehabilitation and to focus on formal and education training. Ukiwaangalia tu na shindwa sasa watoto kama nyinyi. Sima wengine wenu mmekuja na mtasema ni kuwekelewa. Ni wangapi waliwekelewa? Mkiamini tumewaombea, mkiamini na mfanye mambo, mbadilishe mawazo yenu, mkirekebishwa kwa wakati mdogo mtaona mtaenda nyumbani. Na mimi kana mama nitakuwa nimewagojea, mkuje mnijengee nyumba, mnishonee nguo, nimeona mnaweza shona, na mupate ajira huko nje. Lakini Mungu amewapatia nafasi muwe hapa ndani kurekebishwa, na pengine kama mngekuwa huko nje hamungepata nafasi ya kupata ile mafunzo nimeona. Na niseme asante sana kwa wale wako kwa hii institution ya Boston, kwa sababu nimeona wanawapenda kama mama na baba zenu. Muniangalilie watoto wangu vizuri, kwa sababu I love them and I value them. Now, dairy cooperatives in Nyandarua County are lamenting over rising cost of power, saying it poses a serious threat to their businesses. Now, according to operators, the situation causing operation costs to go high and eventually affect their cost of production. Geoffrey Ndungu, who is the chairman of Tuluga Dairy Cooperative, noted that the management is now considering shifting to solar panel as an alternative in an effort to ensure farmers get value for their produce.
Hivi majuzi tumeona bei ya stima imeenda juu sana, kwa sababu kama sasa last month yote tunalipa zaidi ya shilingi 720 kwa bei ya stima peke yake. Sasa tunaona hiyo bei imekuwa juu sana, na tunaona kama kungekuwa na jinsi nyingine ya kufanya kazi na kutupea electricity, hiyo pesa ingekuwa ikienda kwa mkulima na kupatia mkulima value ya produce yake. The main challenge is that all these perishables need to be stored, and this calls for electricity in these cooperatives, and we can say that we use quite a lot of it, and so the main challenge that has been there is because most of the cooperatives have been strangled by the massive bills that they receive every month, and ranging from about 700,000 Kenya shillings per month, and so their productivity has been diminished, and so we can say that electricity is the main and major challenge that we have in our county. Kusiwe stima, tuwekeo sola ndio tuone kama hiyo pesa itapata kidogo. Sasa tulikuwa tunalipwa, sasa hata ukiangalia tunalipwa na 38. Haya 38 si unaona hiyo masiwa iko chini, lakini imekuwa chini juu ya stima. All right, now more than 2,000 from the Ma community in Samburu County held protests lamenting over the rising cases of murder in the region. Now, the leaders who spoke during the protest now called on the government to speed up investigations and ensure that security is restored after the death of people that now stands at 72 since the year began. Tutafanya na itafika mahali kule juu tunaweza kufikisha, ndio mambo yale yote ambayo yametajwa hapa tuweze kufuatilia. Wamejitokeza bila kuwa mobilized kusema enough is enough. Kusema enough is enough. President, wewe ndio uko juu. Wewe ndio baba yetu. Wewe ndio yule ambaye uko juu kabisa kwa hii nchi. Wasamburu wanauliza watalia mpaka lini? Tutalia mpaka lini? Tutazika watu mpaka lini? Viongozi wa Samburu kwa sababu tumelilia serikali kwa muda, tumeona serikali imekataa kusaidia kabisa. We have been reporting kila incident hapa, kitu yenye inafanyika, serikali imekataa kusaidia upande hii. Tumeuliza tu internal security na IG police. All we need is removal of these bandits from that place. Hapa tunadanganya rais kila siku kumba this valley is inaccessible. We are demanding from the government that in the next 2 days security can be secured from this place completely if we remove people from Malaso. Imeleta hali ya tafaruku hapa kaunti hii. Ona hapo awali zaidi ya watu 72 wameuawa mwaka huu tu. Hiyo ni jambo la kusikitisha. Pale tumefikia inaonekana kwamba kama serikali haitachukua hatua ya kusimamisha hizi maafa, basi inamaanisha kwamba watu wataendelea kuumia. Now, hundreds of pawpaw farmers in Baringo County are counting huge losses following an invasion of pests on their farms. Now, the pest known as the mealybug is said to be destroying half of all pawpaw fruits in a plantation by creating a thick layer and white wax which makes the fruit inedible. Changamoto kubwa ile tuko nayo hapa sasa, kuna hiyo ugonjwa ya mealybugs. Ilianza hali last year to around March. Na ndio imekuwa disaster kwetu sasa saizi hivi. Kitu kubwa ni kuwa inaadhiri kuanzia chini, matunda hadi maua na majani. So inamaliza alafu inakausha. Hapo awali tulikuwa tukipanda paipai unaweza kula like 5 years, lakini saizi hata kukula paipai for 1 year imekuwa ngumu. Tumepiga dawa mingi lakini hatujapata ile dawa ya kutibu.
Tumejaribu kubadilisha dawa, kuna dawa tumeletewa Folimat, Summit, dawa mingi lakini haimalizi. So imekuwa ukulima paipai imekuwa bit expensive. Juu ya dawa maybe mara 2 kwa wiki. Karibu nifieke. Bado mimi nataka tu matumaini, ninashikilia tu matumaini kidogo hata inirudishie hata ya mbegu peke yake. Yeah. Itabidi nifieke niokoe mbegu nyingine ili nisishikwe na uchumi. Nilikuwa natarajia kwa kila heka, kila wiki inipee tani kama tani 2, tani 3. Na saa hizi unafuna kilo 50, kilo 100 kwa sababu ya hii ugonjwa. Ni moja ya popo, you say 30 shilling per kilo, kwa tani moja ni karibu kilo 1000. Now, residents of Nyacheki ward in Kisii County have expressed their views regarding the impeachment of the Deputy Governor of Kisii County, that is Robert Monda, claiming that his ouster will enable the county progress in matters development. Now, this followed a ruling by County Assembly Speaker Philip Nyanumba, who directed that the ouster of the Deputy Governor be subjected to public participation. Kule katika assembly tulikuwa na mswada wa kumuondoa Monda kuhusu ufisadi. Speaker wa county assembly akarudi ya kwamba tukuje tufanye public participation kule mahali tumetoka. Iliita watu hapa, nimechukua maoni yao. Wengi wao wanaonelea kama Monda amekuwa mufisadi, lazima aende nyumbani. Mmekubaliana aende nyumbani? Ushawahi kusikia Mheshimiwa Gachagua akiongea kuhusu RUTO? Kwa nini huyu ambaye amepewa kazi katika kaunti yetu kupitia kwa usaidizi wa wananchi waliowapigia kura watu wawili, yeye ameingilia mambo ya ufisadi? Tunasikia yeye ni mtu wa kanisa. Sijui siku hizi kama watu wa kanisa wamebadilika kuwa wafisadi. Watoto wetu ati wanaenda huko anataka ongo. Kuna pesa zingine ambazo zimepotea nyingi katika afisi yake. Si ni kuzuia maendeleo? Nani anataka Monda aende nyumbani? Kila mtu anataka. Ile kitu iliyoko Monda abevuwe that office ibaki vacant ili arati apate chawapu la kutafuta mtu mwingine aweke kwa ile office. Kwa hiyo vitendo yote tunasikia anafanya, ni heri atoke ili that office ifanywe uchunguzi. Tunaomba mahali arati yeko achue ya kwamba mwananchi amepewa nguvu ya kuondoa. Well, Kisii residents are saying Monda aende home. That does it for us here on Not Braves, yes, on Trending News on Lookuptv. Thank you so much once again for making time and trusting us to bring you up to date with the news today and at this particular hour. Also, details of this particular story said much more will be coming your way in our subsequent bulletins. That is at 7 p.m. with Ruga Eval on Lookuptv, and I'll see you tonight on the Bottom Line KE. Where we'll be having a conversation with nominated Senator Crystal Osige on legislating for people living with disability. It is a conversation you do not want to miss, and I'll be seeing you at that particular hour, all right? Enjoy the rest of your programming here on Lookuptv. My name is Brian Amwai.